انا عايزه اعرف هو مخنا بيعمل فينا كده ليه. يعني انا مخي عارف ان انا عايزه اخس، ومخي عارف اني مش راضيه عن شكلي دلوقتي، انا فاهمه، بس مخي مش مطوعني. مخي بيخليني اكل، وهو اللي بيخليني اكريف الكوكي. It's a very complicated thing. صح، السايكل اللي احنا بنتكلم عنه where everything feeds into each other. فانت مثلا عايزه تخسي او قررتي ان انت you don't like your body which leads you to مثلا restrict and eat less than you need to. your body and brain عشان برضو كلها like hormonal feedback loops back into the brain بيقول للبرين مثلا we're not getting enough calories. فالبرين freaks out and says oh my god احنا محتاجين calories. فكل حاجه فتلاقي نفسك craving أكل very intensely، فبتاكلي كتير قوي وبعدين تزعلي من الموضوع and you get really upset because you ate too much and then تقولي لنفسك خلاص أنا هعمل rules من بكرة this is the rule مش هاكل كذا. But again you're trying too hard to restrict then your brain freaks out again. فدي مثلا one loop. Another loop is the addiction loop. زي ما احنا اتكلمنا a lot of food is very addictive nowadays. There's so much sugar. Your brain literally is a bit addicted. هو متعود على dopamine spike من الأكل